Hi students, welcome to GMathsTamil. Today we are going to see comparison of like and unlike fraction. அதாவது தமிழ்ல ஓரின பின்னங்கள் மற்றும் வேற்றின பின்னங்களுடைய ஒப்பிடுதலை பத்தி பார்க்கலாம். சரிங்களா? வாங்க பார்க்கலாம். Here we have two fraction, that is 4 by 8 and 3 by 8. Two set of fractions we have. We have to compare. Look at the denominators. Here we have a denominator as 8 and here also we have a denominator as 8. When the denominators are equal, we can say it is a like fraction, isn't it? We can say it is a like fraction. To compare the like fraction, we have to see the numerator. Look at here, 4 by 8 and 3 by 8, isn't it? Denominators are equal, so we can say it is a like fractions. When we are comparing the like fraction, we have to check the numerator. What is the numerator? Here we have a 4 as a numerator. Here we have a 3 as a numerator, isn't it? To compare a like fraction, we have to check the numerator with the normal comparison. What is the normal comparison? For example, while comparing 4 and 5, which is greater number? 5 is a greater number, isn't it? The same way, here also we can compare the numerator 4 by 8 greater than 3 by 8. Okay, 4 by 8 greater than 3 by 8. 4 by 8 which is greater than 3 by 8. This is the way we have to compare the like fraction. Come, we can move to the next question. Here we have a questions. First we can take the sum 1 by 5 and 1 by 9. Look at here. Here we have a numerators as 1. When we are getting a numerator as 1, the fraction which is known as a unit fraction. The fraction which is known as a unit fraction. Okay. We have to compare the unit fraction. When we are getting a unit fraction, we have to see the denominators. We have to check the denominators. Denominator 5 and 9. Which denominator is small? That is the greatest fraction. Okay. Which denominator is small? That is the greatest fraction. So we can write 1 by 5 greater than 1 by 9. Come, we can take another example, that is 8 by 10 and 8 by 9. Look at here, numerators are equal. Here also we have 8, here also we have 8. When the numerators are equal, we have to compare the denominator. Okay, we have to compare the denominator. Greater denominator, which is the smallest fraction, and smallest denominator, which is the greatest fraction. Okay, now we can write 8 by 10 smaller than 8 by 9. Okay, 8 by 10 smaller than 8 by 9. Okay, now we can move the unlike fraction. What is meant by unlike fraction? Look at here, 4 by 5 and 5 by 6. Here we can take a denominators. Here we have a denominator 5 and in this fraction we have a denominator 6. So, number 5 and 6 are the denominator. Here different denominators. When the different denominators, we can say the given fractions are unlike fractions. Okay. Now we can compare the unlike fraction. Shall we write the question here? 4 by 5 and 5 by 6. Isn't it? Look at here. 4 by 5 and 5 by 6. These are the unlike fraction we have to compare. Look at here. The denominators are different. So we have to take a LCM of the denominators. What are the denominators here? 5 and 6. Isn't it? We have to find the LCM of 5, 6. LCM of denominators. We have to take a LCM of the denominators. Now, look at here. Which is the prime number? Number 5, which is known as a prime. So, we can go with that number itself. 1, 5 is 5 and number 6. It is possible to divide by 5, but we can get a remainder. So, we should not take up. Number 6, which is a even number. Number 6, which is a even number. Isn't it? Number 6, which is a even number. So, we have to take a even prime number. Which is the smallest even prime number? Number 2, isn't it? Before that, here we have a 6. As it is, we can write it. Okay. Now, we can move to the smallest even prime. That is number 2. 1, which is the unique number. As it is, we can write. And how many 2's are there in 6? 3 times. Look at here. Number 3 also smallest odd prime number. So, we have to take the number itself. 1, as it is, we can write 1 3 is
3. Okay. Now we have to find the LCM of 5 and 6. How to find the LCM of 6? These are the prime numbers we have used as a divisors. So we can multiply 5 into 2 into 3. 5 2s are 10. 10 into 3, 30. So LCM of 5 and 6 which is equal to 30. Now we have to take the first set of fraction. Which is the first set of fraction? 4 by 5. Look at here. The denominator we have to convert into the LCM. Okay, LCM as a denominator. Now look at here. Which number it is possible to multiply with 5 to get 30? Here we have to say fifth table. Up to 30 has to come. Okay, 5 6 are 30. Which number we are taking at the denominator to multiply? Same number we can use to multiply with the numerator. 4 6 are 24. Okay. Now we can move to the next set of fraction. Which is the next set of fraction? That is 5 by 6. Isn't it? Now here also we have to convert the LCM. Convert the denominator as a LCM. What's the denominator we found? We found the denominator as 30. So here we can use the sixth table. How many 6 are there in 30? Or which number it is multiplied with 6 to get 30? 5 6 are 30. Okay. Which number we have used to multiply with the denominator? Same number we have to multiply with the numerator. So 5 5s are 25. Okay. Here we got a new set of fraction. Which are the new set of fraction? 24 by 30 and 25 by 30. Okay. Shall we write the new fractions? 24 by 30 and 25 by 30. Isn't it? Now we can compare. Look at the denominators here and here. We have a denominators are equal. Isn't it? When we are getting a denominators equal, it is known as a like fraction. Isn't it? What is the condition for like fraction? Comparison of like fraction? We have to compare the numerator, isn't it? Numerator we have to compare. Look at here. 24 is less than 25. Okay. Then we can write 24 by 30 less than or greater than. This is the less than symbol. Okay. 24 by 30 less than 25 by 30. This is the way we have to find the unlike fraction comparison. Look at here. Here we found the smaller fraction and greater fraction. Now, what is the question given here? 4 by 5 and 5 by 6, isn't it? So, 24 by 30, which is belongs to 4 by 5, isn't it? So, we can write 4 by 5, 4 by 5, which is equal to 24 by 30, isn't it? And 5 by 6, which is equal to 25 by 30. Here we found the 24 by 30, which is smaller than 25 by 30. Then we can conclude the answer. Therefore, we can write it here 4 by 5 smaller than 5 by 6. Okay, 4 by 5 smaller than 5 by 6. This is the way we have to find the comparison of comparison of like fraction and unlike fraction. Okay, இங்க பாருங்க தமிழ்ல ஓரின பின்னங்களையும் வேற்றின பின்னங்களையும் நம்ம இங்க ஒப்பிடுதல் பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க 8ங்கிறது பகுதியா வந்திருக்கு. இங்க பாருங்க இங்கேயும் 8ங்கிறது பகுதியா வந்திருக்கு. எப்போ பகுதி சமமா இருக்கோ அப்ப அதை வந்து ஓரின பின்னம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஓரின பின்னம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா? ஓரின பின்னம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓரின பின்னங்களை கம்பேர் பண்றதுக்கு ஒப்பீடு பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா தொகுதியை பார்க்கணும். தொகுதியில எந்த எண் அதிகமா இருக்கோ பெரியதாக இருக்கோ அதுதான் போடணும். இங்க பாருங்க 4 by 8 அத 4 கீழ் 8ங்கிறது பெரியது. எதை விட பெரியது? 3 கீழ் 8. சரிங்களா? அடுத்தது பாருங்க இங்க யூனிட் பிராக்ஷன். யூனிட் பிராக்ஷன் என்னன்னா ஓரலகு பின்னம் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஓரலகு பின்னம் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். ஓரலகு பின்னம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஓரலகு பின்னத்தை எப்படி கம்பேர் பண்ணணும், எப்படி ஒப்பீடு பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா டினாமினேட்டர் அதாவது பகுதியை மட்டும் பார்க்கணும். பகுதியில எந்த பகுதி எண் சிறியதா இருக்கோ அது பெரிய பிராக்ஷன் பெரிய பின்னமா எடுத்துக்கணும். இங்க பாருங்க 1/5
அது பெரியது. எதை விட பெரியது? 1/9 விட பெரியது. சரிங்களா? அடுத்தது பாருங்க. 8/10 மற்றும் 8/9. இது எப்படி கம்பேர் பண்ணணும்? இது எப்படி ஒப்பீடு பண்ணணும்? இங்க பாருங்க. இங்க பகுதி வந்து வேறையா இருக்கு. பகுதி என்னது? டினாமினேட்டர்ஸ் ஆர் டிஃபரெண்ட். 10 மற்றும் 9ங்கிறது பகுதி. இல்லைங்களா? 10 மற்றும் 9ங்கிறது என்னன்னு சொல்லணும்? பகுதி அப்படின்னு சொல்லணும். இங்க 8ன்னு வந்திருக்கிறது தொகுதி அப்படின்னு சொல்லணும். எப்ப தொகுதி ஒரே மாதிரி இருக்கோ அப்ப பகுதியை தான் கம்பேர் பண்ணணும். பகுதியை ஒப்பீடு பண்ணணும். பகுதியை ஒப்பீடு பண்ணும்போது சிறியதா இருக்கிற பகுதி அது பெரிய பிராக்ஷனா மாறும். பெரிய பின்னமாகவும் பெரிய பகுதி சிறிய பிராக்ஷன் சிறிய பின்னமாகவும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். சரிங்களா? வாங்க அடுத்தது போலாம். இங்க ரெண்டு பிராக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. 4/5 அப்புறம் 5/6. 4/5 மற்றும் 5/6. இது பாருங்க. டினாமினேட்டர் அதாவது பகுதி வந்து வித்தியாசமா இருக்கு. அதாவது இரண்டும் ஈக்குவலா இல்ல. அப்ப இது என்னன்னு சொல்லணும்? வேற்றின பின்னம் அப்படின்னு சொல்லணும். வேற்றின பின்னம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லைங்களா? வேற்றின பின்னத்தை எப்படி ஒப்பீடு பண்றது? பார்க்கலாம் வாங்க. இங்க எல்சிஎம் எடுக்கணும். எல்சிஎம் எதுக்கு எடுக்கணும்? பகுதிக்கு எல்சிஎம் எடுக்கணும். இதுதான் பகுதி. சரிங்களா? பகுதிக்கு எல்சிஎம் எடுக்கணும். பகுதிக்கு எல்சிஎம் எடுத்தா என்ன வரும்? நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். டிவிஷன் மெத்தட் வகுத்தல் முறையில படிச்சிருக்கோம். இல்லைங்களா? இப்போ பகுதிக்கு எல்சிஎம் எடுக்கும்போது 30ன்னு வருது. அந்த 30 வந்து இங்க கொடுத்திருக்க முதல் பின்னத்துக்கும் இரண்டாவது பின்னத்தையும் அந்த பகுதியோட மதிப்பு 30 வர மாதிரி, அதாவது எல்சிஎம் வர மாதிரி மாத்திக்கணும். மாத்தினதுக்கு அப்புறமா நார்மல் இப்ப பாருங்க, இங்கேயும் 30 இங்கேயும் 30. பகுதி 30 இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும்? அது என்னன்னு சொல்லணும்? லைக் பிராக்ஷன், அதாவது ஓரின பின்னம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லைங்களா? ஓரின பின்னம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓரின பின்னத்தை எப்படி கம்பேர் பண்றது? எப்படி ஒப்பீடு பண்றது? அதோட நியூமரேட்டர், அதோட தொகுதியை கம்பேர் பண்ணணும். கம்பேர் பண்ணி போடும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? 4/5 சிறியது. எதை விட சிறியது? 5/6 விட சிறியது. சரிங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம GMaths தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.